Так, всем hello, hello. Can you see me? Can you hear me? Are you here ready to work? Да, ребята, у нас с вами связь через чат, так что дайте, пожалуйста, обратную связь. Я же здесь, меня видно вам, слышно вам. И будем потихоньку начинать. Так, пока что не вижу, слышите вы меня или не слышите. Все? Okay, cool. So before we start, I have two questions for you. The first one is which grade are you in right now? Are you in the 10th grade or in the 11th grade? Or maybe I see that some of you are still taking an exam, Softy, is it right? And the second question is, where are you from? I guess we're still waiting for some people to join, so let's give them a chance. In the 10th, 10th, 11th, okay. Well, it's really cool, like Mary, that in the 10th grade you're thinking about studying about the exams. Very good for you. Okay, and before we start as well, I want to tell you a few words about our course, about what we are going to do here and stuff like that. The first thing is that I'm always trying to give my classes in English because it really helps you. It's much more effective than speaking Russian, let's say. I know that at first, at the beginning, if you're not used to it, it might be a bit difficult. So I'll try to speak more slowly, sorry. I'll try to speak as coherently as possible, and then we'll see. If you don't understand something, you can ask me and I'll repeat. If you completely don't understand what's happening, please don't worry, you'll get to it eventually. And a couple of words in Russian. Ребята, всегда стараюсь, кто со мной занимался, может быть, здесь кто-то уже не в первый раз, стараюсь всегда вести занятия на английском, насколько это возможно, что на моих курсах основных, что здесь сейчас, то есть какие-то моменты я могу объяснять на русском, например, если нужно что-то объяснить по грамматике, но у нас с вами все грамматические уроки, они в теории, они в записи, я думаю, вы видели, так что здесь у нас этот момент уходит. Поэтому, если что-то совсем совершенно непонятно, можем с вами перейти на русский язык, я что-то могу продублировать, но я быстро разговаривать не буду, с какой-то сложной лексикой разговаривать не буду, все будет достаточно понятно, так что не пугайтесь, пробуйте понять, потому что это, нам все-таки урок английского языка, если мы здесь будем с вами только болтать на русском, это немножечко weird, что называется. Это первый момент. Второй момент тоже касаемо английского. Если что-то непонятно поначалу, то есть не нужно сразу отключать трансляцию и больше не приходить на занятия, это нормально. Это нормально, сначала мозгу немножко сложно, потом он привыкает, он втягивается, вы начнете понимать лучше и лучше. И сейчас мы с вами немножко поговорим о том, тоже тут на русском такую организационную информацию вам дам, что будет проходить у нас на летнем курсе именно по английскому языку. Все вопросы, которые в чат приходят, вот, например, про будущие курсы, давайте я в конце занятия отвечу, чтобы немножко не сбиваться, хорошо? Вот, поболтаем с вами на эту тему. Так что оставайтесь до конца. Насчет времени мы с вами недолго, я не буду никого мучить, то есть в течение часа мы с вами должны будем уложиться. И дальше свободны пойдете гулять, веселиться. Курс, из чего у нас будет состоять? Как вы знаете, это у нас теоретические уроки по грамматике. Я взяла такие самые актуальные темы, которые для ЕГЭ пригодятся, там, для других экзаменов, для саморазвития, такие самые сложные, самые насущные. На онлайн-уроках мы с вами возьмем тоже такие 4 интересные темы. Это у нас будет families, вот поговорим сегодня и про
описание характера, про такие вещи. У нас будет education, у нас будет, если я не ошибаюсь, про careers, и последняя тема такая детективная, на детективный лад, просто вот для фана, что называется, and the murderer is, и кто убийца, что-то подобное. Помимо онлайн-занятий, еще раз, они будут идти примерно у нас час, у вас будут и работы, которые вы должны делать на дому. Смотрите, ребята, вам не нужно вот обязательно себя в какой-то там 2 дня в неделю загрузить, не надо 3 часа сидеть и заниматься каким-то языком, например, в данном случае. Но просто нужна регулярность. Если вы 1 раз в неделю ходите в зал и там потеете по 3-4 часа, это немножко хуже, чем когда у вас есть регулярные занятия, скажем, каждый день спортом по 30 минут в день. Здесь то же самое. Не нужно себя там добивать, убивать. Пришли в один день, посмотрели урок, в другой день сделали домашнюю работу коротенькую, там минут на 20, на 30, потом включили сериал, потом включили книгу. Где все это искать? Где искать сериалы, где искать книгу? Я думаю, у вас есть такой вопрос, потому что сейчас в рассылке ничего этого нет. Мы в ближайшие дни создадим отдельную группу по английскому языку, вот только по английскому. Все те, кто хочет полностью погрузиться в систему моего преподавания, полностью вот погрузиться вообще в атмосферу английского, и прокачаться по максимуму вот за этот месяц такой лайтового обучения, но тем не менее пользу вы увидите. Вам нужно будет вступить в группу, группу мы вышлем вам в рассылке. Не пропустите, пожалуйста, пост. И уже в группе у вас будут домашние работы по основным урокам, коротенькие домашние работы по теоретическим грамматическим урокам. Там я вам сказала, что просто посмотреть теоретический урок недостаточно, вам обязательно нужно практиковаться. И там же у нас будут сериалы, 2 сериала мы возьмем, вы можете выбрать между ними, и викторины коротенькие по ним раз в неделю. То же самое у нас будет с книгой. Там же у вас будут дополнительные наборы карточек Quizlet по лексике, чтобы все это проделать с интерактивными заданиями. В общем, там будет полное погружение. Сериалы и книги — это вообще ваши лучшие друзья в самостоятельной подготовке. Я серьезно. То есть вы на них, там, начиная с каких-то легких сериалов, передвигаясь к разным, но столько лексики вы можете проработать. С книгами то же самое. Книги еще круче, чем сериалы. То есть вы читаете, вы работаете, пожалуйста, вот от всей души рекомендую книги адаптированные брать. Потом с вами можем про книги отдельно, там, напишите мне в ЛС, я что-то посоветую. Берите адаптированные, берите что-то по уровню. Если сейчас у вас B1, можете взять на уровень ниже А2. Если у вас B2, вы знаете, что вы уже неплохо язык знаете, возьмите B1 пока что. Зачем на уровень ниже? Чтобы просто попроще, чтобы втянуться, чтобы вам было интересно и не возникало чувство, что это сложно. Как книги читать, как сериалы смотреть. Не нужно ничего выписывать, не нужно сидеть конспектировать сериал, вводить все в словарь, здесь книга, что это за слово. Наслаждайтесь, пожалуйста. Если у вас есть какое-то незнакомое слово в сериале, 2, 3, 10, если вы там понимаете большую часть сериала, там 60, 65, 70%, этого достаточно. Если какое-то слово встречается прям часто, и вам, конечно, интересно, что оно значит, конечно, посмотрите. Но сериалы, книги, фильмы, подкасты не должно превращаться в такой вот традиционный процесс обучения. Это должно быть интересно. Какие сериалы выбирать, какие книги, что лучше взять, где вы лучше выучите английский, то, что вам интересно. Просто то, что вас затянет, там, с первой, со второй минуты, и вы будете хотеть это смотреть. Поэтому лучше взять даже, там, не побояться, сложный сериал, который вам будет интересен, чем взять легкий, и вы будете смотреть в полглаза, и он не будет затягивать. Вот здесь такие вещи. Сейчас так. Какие сериалы будут, посмотрим. Я еще посмотрю, выберу что-нибудь не очень сложное. Вот. Это моя рекомендация, вы можете, в принципе, выбрать любой другой сериал, просто там у меня есть викторины вообще по многим сериалам, посмотрим, можете написать, если выбрали что-то свое, может быть, у меня будут викторины по этим сериалам, вы сможете пройти. Вот, по моменту летней школы, по организации, в принципе, все, главное, дождитесь ссылки на группы, где у нас все будет. And then I guess we are good to go. So, today we are talking about modern families. We're gonna do reading tasks, listening tasks, we're gonna learn new vocabulary, if I can scroll the page. Okay, so first, a little task for you. A little task, you'll need to tell me the difference between the following words. Okay, this is easy. How about this one? So, there are 2 words, like a mother and a stepmother, a father and a stepfather. Can you tell me the difference? If you know, and if you can explain it in English, you can do it. Please don't be afraid to make mistakes, because only through making mistakes can you achieve the
the perfection. You can master your English. So basically the question is, so you can see here this prefix приставка, this prefix step, what does it mean? Step sister, or step brother, step mother, step whoever. Yeah, step is right. Like сводный in Russian, or yeah, Marina's second wife or father. Second sounds like you have two wives at the one moment of time, but yeah, I understand your idea. So if your dad marries another woman, this is gonna be your stepmom. Remember, like in Cinderella, hopefully you know that movie, she had this awful, bossy stepmom. Okay. То есть всегда, когда у вас будут идти родственники с новой стороны брака, мачеха, сводная сестра, что мы называем сводный брак, отчим, это все с приставкой step. Then there is an interesting one too, here, with in-law. We can have a brother and a brother-in-law, or a mother-in-law, or father-in-law. What does this in-law mean? And also they can be called just in-laws, as in plural, form, without using a brother or mother. Yeah, waiting for your answers. And I'll just say that while you're typing, that in English it's much more comfortable than it is in Russian. Brother of my sibling's husband. Not siblings. Mary is right. So if you marry somebody, the family of your partner will be your in-laws. То есть вот в русском почему это не очень удобно? Я, например, плохо очень разбираюсь во всем этом. Mother-in-law в английском это будет и свекровь, и теща. Father-in-law, I don't know how we say it in Russian. Father-in-law это тесть и свекор, right? Then brother-in-law, Shurin, who knows, you can help me. I don't know this Russian stuff. I'm quite bad at it. But in English, they're better. See? Well, in a lot of cases, we say that, oh, English is so complicated, so difficult. Why isn't it as easy as Russian for us? Here you go, rather easy. In Russian, it's super crazy. It just blows your mind. Okay, this one I like. So we can have a sister, a half-sister, and then remember a step-sister. Step-sister, half-sister, and a sister. What are all of them? Why are they different? Because we've talked with you about a stepsister already. It's when your parent marries another person, these kids of another person will be your step siblings. Step brothers or step sisters. This is fine. But then what is a half sister? Единокровные, sister, yeah. A sister or a brother, есть одно вот это слово sibling, которые сиблинги, вы знаете, то есть sibling это и брат, и сестра. Это касается sister. Вопрос, в чем разница между half sister and step sister? Oh, okay. You have only one common parent. Yeah, that's great. That's right. So if your half sister, it's
well, basically Mary explained, right? You have one dad, but different mothers. Or you have one mother, but different dads. Сестра-полукровка, если можно так выразиться. То есть это сестра или брат по одному из родителей. Okay. So these were some words. Others are, I think you know, well, maybe this immediate family and extended family. So immediate family, it's your mom, your dad, and your siblings. Whereas an extended family, these are your aunts and uncles and grandparents, cousins, and so on and so on. Okay. Well, now, I want to do, well, not this one. Where is it? I wanted to read one text with you. Just a second. Okay. So we are gonna read these texts soon, but first I'd like to watch one video with you. So the text is gonna be about how birth order influences your personality. Influences, like affects, влияет на ваш характер. And it is going to be about the oldest, the middle, the youngest child, and the only child. But first, I have one interesting video about the same topic. They talk rather fast. Let's see. Ребята, такой сейчас момент. Я не так часто веду вот такие трансляции через YouTube. На наших занятиях мы используем клик-митинг, но попробуем сейчас с вами сделать так. Я сейчас со своего экрана включу вам видео. Я не уверена, какой будет звук, поэтому сейчас начнем смотреть. Напишите мне в комментарии, если вдруг звук будет плохой, будет эхо, будет не очень хорошо слышно, тогда я просто вам отправлю ссылку, и вы сами посмотрите через YouTube. Давайте попробуем. The fact that your personality can be affected by being the oldest sibling, middle child, youngest sibling, or an only child has been studied for years. Thousands of these psychological studies have been done over many years, and recent meta-analysis have come up with some recurring themes and ideas, so we're going to talk to you about them today. And we're going to discuss whether birth order can affect your personality. Well, what are you? I'm the youngest child of the... And I'm the middle child. Firstborns were seen to possess more of these types of qualities. 1. Higher academic achievements and ambition. Hi, sir. 92%? How the AG double hockey stick am I supposed to become prime minister with this? 2. A stronger sense of responsibility and maturity. Oh, where's my wallet? You know how I never lose my wallet. wallet. I know, you're so responsible and mature, we all get it. And number 3, better leadership skills than other birth orders. Firstborn children tend to get a lot more attention and affection from their parents because, I mean, it's their first kid, why not? But at the same time, there's also way higher expectations for them than their following siblings. The theory behind this is that it's sort of a self-fulfilling prophecy. If there's higher expectations placed on you, then you're more likely to work harder and want to live up to those expectations. Similarly, if someone thinks you're supposed to be the responsible one, you're more likely to take on that role. Middleborn children were seen to express more of these types of qualities. 1. Cooperative. Mitchell, put that down. Sorry. 2. Flexible and sociable. No, man, don't worry about it. It's not a problem at all, you know. Dirt off my shoulder, there's no I in team, I got your back, and you're broke for life. 3. Able to make and maintain friendships easily. You're my best friend, and you've been with me through thick and thin, and I appreciate everything you've done for me. Being the proverbial monkey in the middle, these children don't have the high expectations of the firstborn child, nor the leniency of the lastborn child. As a result, they tend to be less ambitious and competitive than their predecessors, and have a more relaxed attitude towards life. The middle child is often a social butterfly. Because they receive less attention than their other siblings, they seek out more relationships and friendships outside of their family. The lastborn child, or the youngest of the group, tends to have these traits. 1. They're charming and likable. How many Instagram followers do you have? I have like 250. I have 28.3 million. I just passed Kim K, and I actually broke Snapchat with my little baby selfie. 2. They're possibly more creative than their older siblings. What you doing? I don't know, it's not very good, just doodling. You drew that? 3. They have a strong sense of security and confidence. CONFIDENT, that's me. I'm confident. I wanna see you be brave. I might be too strong out on compliments, overdose on confidence. And number 4,
they're generally less responsible and mature than older siblings. I forgot my phone, wallet, keys, and your shoes. Oh my god, what? This is often a case of been there, done that, as the parents have already had a bunch of kids, so their leniency is a lot higher and their expectations are much lower. However, being younger in the birth order often leads to a different sense of responsibility and often feeling like others will take the lead. Lone children are seen to have more of these traits: academically able, creative, and resourceful. Well, actually, according to my research, the correct answer is... Actually, it's a lot deeper than that. You see, the information... You can have that opinion, but the honest truth is that you're just not really understanding what's going on. Mature and responsible. Good thing I remembered your keys, phone, wallet, and my shoes. But they also tend to hate disorder and like to be in control. Ooh, hey, cut it out. It's my phone, not yours. Hey there, bud. You want a beer? Oh, actually, I don't drink things. Want to try putting on makeup for the first time? I've never done that before. I don't want to. Being an only child, the expectations are always high. But unlike the firstborn, you never need to fight for your parents' attention. As a result, there's more potential to thrive in every sense of the word because your parents' attention is undivided. And growing up in a household of only adults would lead the child to emulate the specific actions of the parents, leading to more responsibility and maturity, and also a very structured environment. Seeing as they have never had to compromise with their siblings and deal with the fact that there's always a lot of chaos in life, they sometimes have trouble relating to their peers and also feel very out of control when things in their life don't go their way. Now, of course, this is all super interesting, but there are a lot of extraneous variables from gender to socioeconomic status to age gap between siblings and how many siblings there are. But these are just some of the theories out there, and it'll be interesting to see how they pertain to you. Do they? The theories do kind of pertain to me. I'm very irresponsible and way less mature than my older sister. I guess I am more creative and definitely more like outgoing than her. So that sort of youngest child sort of does relate to me. And I'd say for me, I said I'm a middle child, but I also was a youngest child for about 7 years. So I feel like some of the traits match up for me, but it might be a little confused because then maybe when I had my younger brother, I felt even like an older sibling or a first sibling. I don't know what I am. I relate to some and not You're to kind of a smorgasbord of all of them, so yeah. I don't know. It's kind of tough. These supposed effects, though widely studied, have been mostly inconclusive in psychology. So though some aspects may be true for you, which makes a lot of sense, it wouldn't be the same for every single person around the world in a specific birth order. At the end of the day, it's important to remember that your personality and your destiny in life is not predetermined at birth. Thanks for watching this week's video. Let us know in the comments if any of these theories actually pertain to you and your birth order. Make sure to subscribe, follow us both on Instagram and Twitter, and we'll see you on Saturday for the vlog. Peace! Alright. So that was about the birth order. I know they talk rather fast, and there were some new words. But if you could understand it in general, that's great for you. And here we have the text about the same topic, but now you can read it, and basically the text is the same to the video. Okay guys, now I have this slide, but so it's more comfortable. I'll just quickly tell you the task, what you have to do.
О, ребята, скажите, меня слышно? YouTube меня вам вернул. Да, слышно? Отлично. Dan, please do the text as I said. Let me know when you finish. Я надеюсь, были слышны, да, мои объяснения. Еще раз быстренько пробежимся. So here you have the text. In the text you can see some gaps. And on your left you can see the statements with the help of which you need to complete these gaps. So in ВКонтакте you have this file. And on the second page you can see the text. And here on the third, in task D, there are the statements. Файл у вас в рассылке. Посмотрите последнее сообщение, он прикреплен в самом-самом низу. Хорошо? Заканчивайте делать текст, если еще не закончили. И мы с вами проверим. Just let me know when you finish. Okay, nice day, see. Let's wait for others. Ребята, остальные как, закончили или еще нет?
Is there any chance to have you back, Sonia? You should have me back. Okay, guys, so let's quickly discuss it. I know that there were some words that you probably didn't know. We are going to discuss them soon as well. Okay, so the first one is about the oldest child, and this statement has already been used, so that's fine, let's skip it. Then, as for middle child, we have they are more relaxed than the oldest children, probably because, and sometimes you've got to search for the keywords. So why can't they be relaxed? Maybe because by the time the second child arrived. And the middle child, you've got to look for the synonyms as well. So second child, it's middle child. And then the keywords relaxed and relaxed as well. So C, we will put here in the second. The next one, they are also usually sensitive to what other people need. So sensitive, такие чувствительные, because why can they be sensitive? As well, let's read further. For the same reason mentioned here, they are good at sorting out arguments. They're sympathetic. Sympathetic, it's when a person tells you about his or her problem and you're willing to listen and you're ready to help. Or in general to people who are having problems. Why are they the way they are? Let's see. Because they are given everything they ask for? Well, no. See, they are sympathetic, they are sensitive. Why? Because they spend a lot of time with adults. Probably this is true about the oldest child. The oldest child will spend a lot of time with adults, or the only child will spend a lot of time with adults, but not the middle child, because they've never had to sort out problems with other. Doesn't work. Wow, then what can work here? Because maybe A, they grew up between older and younger brothers and sisters. Yeah, the middle child, it's something in between, so probably A will work, because others, well, they don't work for sure. Okay, so A. Then the youngest, they are often more rebellious. You know, a rebel, it's a person who doesn't want to let other people control him or her, who doesn't want to follow the rules. They are very scandalous, like that. Rebellious kids. So why can't they be rebellious? Why do they behave kind of badly? This is probably because it's easier for them to break the rules, rebellious. This is kind of the same. By the time they were born, their parents were more relaxed about discipline. Okay, works, break the rules, parents were relaxed about the discipline. То есть, видите, вот он синонимичный ряд. Rebellious такие, они бунтари. И тут же у вас break the rules, и тут же у вас про дисциплину идет. Вот если не очень понимаете текст, да, где-то сложно, смотрите вот на такие ключевые связки, потому что вы точно знаете discipline, вы точно знаете break the rules, rebellious — новое слово, но и вы могли посмотреть в словаре. So they can also be immature. Они immature, it's kind of the same as disorganized, незрелые. They depend too much on other people. Why do they depend? Maybe because they have always been the baby of the family. Here I would put E. Oops, sorry. Okay, and then we've come to the only child. So they are independent because they spend so much time by themselves, and because they are often very organized. Why? And because maybe they spend a lot of time with adults. It's what we've spoken about with you. They are often very organized because adults are organized. Only children can sometimes be spoiled. Spoiled, они испорченные, because they are given everything they ask for by their parents. And then the last one, especially
when things go wrong, this is because they've never had to sort out problems. And G is here. Well, now I have a question. Hopefully everything is clear, but I have a question. Do you agree? Do you agree with the text? Do you agree with the descriptions? So who is the oldest? Who is the middle child? Do you think it's true? Do you find these characteristics in yourself? Well, I can tell you about myself first while you're typing. So about the oldest child, it said that they are sensible. I am. I am rather sensitive, responsible, ambitious, and insecure and anxious. Kinda, it can be true. It can. But maybe it's the same as it happens with horoscopes, because when you read horoscopes or descriptions of different signs, or you can find yourself in every sign, in every horoscope, these things are kind of universal. But these are interesting descriptions. I bet you can find something which is matching. Alright guys, so we have some time left and just enough time to discuss vocabulary with you. Okay, so I will have the following task for you here. Well, let's close this one and open this file. Okay. And zoom. So you have these words. These words should be new for you. Maybe some of them. And if you don't know, just watch the chat, and whoever knows the words, they'll help. The game, let's call it the game. The game is the following. I'm gonna give you the descriptions of different people. You'll need to listen to me and tell me which person I'm describing. If it's an independent person, or a stubborn person, or a sensible person, and so on. Okay? Well, let's start quotes here. Okay, first of all, let's start with the quotes. Я такими сейчас вам пару цитат сначала набросаю, и попробуйте по цитате определить, что это может быть за человек. Я не знаю, кто такую цитату может у себя опубликовать в статусе или на страничке. Okay, so the quote is the following. Follow your heart, but take your brain with you. So, follow your heart, but take your brain with you. Who might it be? I very hope that you'll be able to guess. Who will tell you to follow your heart, but listen to your brain more, or take your brain with you? What also can be said about these people? Well, I bet these people, they are rather intelligent, they have good common sense. What else? They are rather smart, organized. Which adjective is it? Ребята, кто присоединяется, вижу тут парочку человек вернулись на трансляцию. Мы сейчас играем в игру. Помогайте другим, потому что поначалу будет сложно, слишком много слов. So here you have the list of adjectives. I'm gonna explain you what person I am. I'm gonna explain you my traits and so on. And you need to tell me which adjective it is.
which characteristic it is. So the first one was like the quote цитата. Follow your heart, but take your brain with you. Mature is a good guess. Зрелый. Maybe something else, because I also told you that these people are smart, they're intelligent, they have good common sense. Good common sense, well, if you translate it to you, it'll be too easy. I want to translate it to you. What do you think, mature? Okay, well, this word is often confused with another word because they kind of look the same, but they are totally different in their meaning. Also, this word is used sometimes to describe certain animals. For example, dolphins. Dolphins are like that. Or horses, or dogs. Please, guys, somebody, we need somebody who'll guess it. Так, если бы мы играли в виселицу, чувствую, что кто-то бы проиграл. Надо будет сыграть на следующем занятии. No, you can't? Okay, we need a word which in Russian means разумный. Разумный – это слово довольно-таки похоже на еще одно слово, их часто очень путают, потому что у них один корень, разные суффиксы, но по значению они совершенно разные. Sociable, it's a person, it's like an outgoing person, a person who likes to communicate with others a lot. Won't work. Sociable, общительный. No, it's not ambitious. Найдите два похожих слова. То они прям похожи. Ambitious ни на что больше особо не похоже. Вот разумный. Корень, вот корень у слова это смысл. Если бы просто корень отдельно взять, значило бы смысл. Или чувство. Поэтому, собственно, и слова похожи. Мы сейчас с вами про это поговорим. Ребята, что, вы сдаетесь? Ну, давайте. В нижней части таблицы я уже как могу вам подсказываю. В нижней части смотрите. Mature было близко. Ну, такой зрелый вполне могло быть по описанию. Sensible. Thank you. Yes, Mary, thank you. Sensible. Oh, and then we have sensitive. That's great. So sensible and sensitive, they are very, very similar. I mean, they are confused a lot. Sensible – это разумный. It's a person with a good common sense. It's an intelligent, a smart person. But sensitive, it's a person whom you can hurt easily. For example, I'm sensitive, so I cry every time I see that an animal is suffering, страдает. Почему они такие похожи? Sense – это и смысл, и sense – это чувство. Поэтому вот sensible про смысл это с разумом, туда разумный, sensitive как чувство, но это будет чувствительный, ранимый, отсюда же. Okay, well, let's try something easier. Let me see what quotes do I have more. Not these ones. Okay, so there is one quote. My next mood swing is in 6 minutes. Be afraid, very afraid. My next mood swing is in 6 minutes. Be afraid, very afraid. And also what can be said about this adjective. This is a person, so 1 minute I'm sad, another minute I'm super happy, then I'm angry, then I'm gentle, like that. Usually it's how to say, it relates more to girls, to women than to men. This one is moody. So moody, it's when your mood changes really fast. Well, actually, let me... So sensible we have used, then moody. Капризный, just feel. What can I feel?
Well, I feel uncomfortable in new companies. I don't have enough confidence. I'm afraid to talk to new people. I'm afraid of public performances. That's an interesting adjective because I think that you think of it as, as with a different meaning. Такое новое будет для вас довольно, я думаю, прилагательное для многих. Вы, скорее всего, вы понимаете в другом значении. Oh, Lisa is right. Insecure. Yeah, insecure, it's the opposite of self-confident. То есть неуверенный в себе, наоборот. Anxious, that's a good one. But, anxious, you can feel anxious before an important event, before an exam. So anxious, it's super worried. Super worried, anxious. Well, what next? Let's take one more. For example, okay, I'm a child, I'm a kid, and my parents buy me everything I ask them to, and everything I ask my parents to do, they do it for me. And then in future life, it'll make me this. I'll become that person. Yeah, you had to make Quizlet for you, Quizlet cards, and you'll have an opportunity to practice. There are a lot of interactive tasks. I bet you're gonna like them. So an hour have passed, so I think we can, we can finish. So it's not too much for you. Okay, guys. И парочку слов, прежде чем мы с вами сегодня закончим, парочку слов о том, что вам нужно будет сделать. У кого-то были вопросы касаемо вообще курса, по-моему, или других курсов, можете сейчас их задать, сейчас можем ответить. То есть, что вас ждет, что вам нужно будет сделать? Когда мы оформим группу, пришлем ее в рассылку, посмотрите там домашнюю работу. Домашняя работа так же, как урок, я не буду вас с этим перегружать. Помимо домашней, отдельно вот у вас будут карточки Quizlet, вот как раз с этими словами вы поработаете, нужно будет посоединять. То есть карточки это не просто, когда вы что-то листаете, там много разных заданий. Скачайте себе приложение на телефон, или можно с компьютера, не нужно там по 30 минут сидеть, просто минут 10, например, в день, и будет вам счастье. Вот. В домашней работе у вас там будет небольшой текстик, небольшое аудирование, скорее всего, послушайте. И тоже на неделе вам выйдет новый теоретический урок, и выйдет сериал. Нужно будет просто следить за группой. В рассылку я уже вам не буду делать там вторую рассылку, чтобы это все вам пуляло и перегружало вас. Но нужно будет заходить в группу и следить. Окей? Так, какие-то вопросы были? Какие были? Ну ладно, я вот вернулась. Окей, Софа, скажи, пожалуйста, подойдет ли ГК просто для развития языка, не для сдачи ЕГЭ? Да, Степ, подойдет, потому что у меня на курс, то есть мы не варианты нарешиваем, он выстроен так, что мы повышаем уровень английского. Я очень часто говорю в сторис, если вы меня подписаны, вы это слышали не раз, что сначала вам нужно работать над своим английским, то есть что такое ЕГЭ? ЕГЭ проверяет ваш уровень английского, ну, плюс-минус B2, то есть вам нужен уровень B2, и потом вы уже уровень B2 накладываете на формат экзамена. Формат экзамена абсолютно несложный. Там есть какие-то задания, где вот нужно со стратегией разобраться, и все. Это не трудно. Ну, эссе, может быть, чуть-чуть себе подбить, потому что там определенная структура. Да, у меня довольно часто занимаются так ребята, вот чисто для себя, повышением уровня. Кто-то идет потом ЕГЭ чисто для себя так сдать, раз уже готовились, а кто-то просто готовился и после курса идет просто на уровень выше и там сам занимается. Так что да, подойдет, мы очень много упора делаем именно на общий английский, потому что даже, понимаете, ЕГЭ это такой, ключик к поступлению в вуз. Если можно ли подготовиться к ЕГЭ на какой-то там балл, просто нарешав варианты, слушайте, да, пожалуй, можно, даже не разговаривая, да, никак, то есть, вряд ли вы за эссе много баллов получите, но тестовую часть, как робот, просто машинально нарешать и ждать, что вам не попадется сложный вариант, в принципе, можно. Но я не говорю про высокий балл, там, баллов на 70, на 75, но что вам это даст, то есть, ничего, вы выйдете, у вас будет эта корочка, этот сертификат ЕГЭ, просто результат ЕГЭ, и на это все. То
То есть вы же это сдаете не для сертификата ЕГЭ, вы сдаете, чтобы потом на языке разговаривать. То есть, ну, это такие для вас возможности. Это хорошо язык выучить, там можно одногруппникам работу писать, где-то подрабатывать. В общем, очень классный инструмент. И на ЕГЭ он заканчиваться не может. И вообще, в принципе, ну, когда, ну, язык и много других возможностей вам дает. Поэтому я всеми руками за именно не натаскивание на ЕГЭ, а изучение языка. Чтобы это было в удовольствие, чтобы это было классно и весело. Реально ли сдать хорошо ЕГЭ, если сейчас уровень А2, Б1? Так, это нужно смотреть на класс. Если, например, ты только переходишь в 10 класс, да, можно его очень хорошо сдать. Можно там выйти из 90 плюс за 2 года. Если ты сейчас в 11 класс уже приходишь, то есть у тебя будет год, тоже можно сдать на хороший балл. Смотрите, ребят, вот у меня спросите, Соня, вот я сейчас лето, у меня сейчас лето, у меня уровень А2, ну там промежуточный А2, Б1, да даже просто А2. Я могу сдать на 90 плюс? Я вам скажу, можете. Но что скрывается за этим можете? Например, готовы ли вы будете следовать всем рекомендациям, которые я говорю? То есть, я говорю, ну, каждый день нужно заниматься вам по 3 часа. Вы будете заниматься по 3 часа, вы будете делать все, что необходимо делать, и даже больше. Если будете, вы, конечно, этот балл сдадите на высокий балл, на классный балл. Но если это вопрос, можно я буду готовиться вот прям как все, как те, у которых уровень B2, и сдам ли я на высокий балл? Тогда нет, не сдадите. То есть всегда нужно смотреть вот на количество усилий, которые вам нужно приложить, и по факту, готовы ли вы будете их прикладывать на протяжении всего года. А так уровень А2, Б1, даже если сейчас идете в 11 класс, да, в любом случае там выше 80 сдать будет можно. Дальше уже сколько усилий вы приложите, сколько у вас там будет замотивированности и так далее. Вот на эти вопросы вроде бы ответила. Если какие-то есть еще, то дайте знать. Я училась в 2 вузах. Сначала я училась в Нижегородском лингвистическом, Нижегородский лингвистический, да, НГЛУ, лингвистика, и потом я перевелась в РУДН, тоже на лингвистику. Так, ребята, вас более задерживать не буду. Все какие-то другие вопросы, если возникают, то всегда welcome в директ или ВКонтакте, пишите. Если что-то с курсами разобрались, куда, что, где нажимать, тоже дайте мне знать. Надеюсь, вам все понравилось, надеюсь, не заскучали, все было хорошо. Призываю вас дальше продолжать домашнее задание. Сериалы, книги просто супер обязательно, очень вам поможет. Будете себя потом благодарить. Начало книжки читать сложно, не переживайте, привыкните, потом будете с собой гордиться, будете говорить, а я почитаю на оригинале. Рада, что вы пришли, рада, что мы этим летним днем с вами собрались. Желаю теперь всем good evening. And I'll see you next Monday at 4 p.m. Okay? Was glad to see you here. All right, guys. Then